New channel Brazil a carroça, Peru na porteira da fazenda, quando o sol já começava a descer. Isabela desceu devagar, limpando a poeira do vestido, verde azulado, e ouviu algo que fez seu coração apertar. O coro de bebês vindo de dentro da casa, coro desesperado de quem chama por cuidado. Ela ia apenas pedir água e seguir caminho, mas então viu o homem. Joaquim aperce, na varanda segurando duas crianças pequeninas nos braços, uma em cada lado, tentando acalmar as duas ao mesmo tempo, enquanto balançava o corpo de lado para o outro. O rosto dele era de cansaço puro, barba por fazer, camisa amarrotada, olhos fundos de quem não dormia direito há meses. Foi naquele momento, vendo aquele homem forte tentando ser mi pai, ao mesmo tempo, que Isabela respirou fundo e disse as palavras que mudariam duas vidas para sempre. Se o sen, me deixar ficar e o cuido de vocês. E o que perche apenas gesto de bondade, de uma tarde qualquer, a gente, se transformou na história de amor mais improvável e verdadeira que essas terras já viram. Se vocês acredita que, às vezes Deus coloca no nosso caminho, exatamente a pessoa que precisamos no momento certo, deixe-o like agora. Se inscreva aqui no canal Contos do Interior e ative o sininho, para receber histórias que aquecem o coração. E me diz nos comentários de qual região ou do Brasil você está assistindo. Vamos começar. No fim do século Roman XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. A estrada de terra batida serpentiva entre moros cobertos de verde, cortando fazendas que pareciam ilhas de civilização, ao meio ao vasto certo ao brasileiro. Isabela tinha viajado 3 dias desde que saíra da última vila, levando consigo apenas uma mala de couro cerrado, terço da mi e a esperança temosa de quem ainda acredita que o aman pode ser melhor que o ontem. Ela não ira decorar, nunca foi. Quando a febre levou os pais no mesmo mês, ela correu 3 dias seguidos e depois secou as lágrimas para sempre. O pelo menos era o que pensava. Trabalhou na casa da dona Lucinda durante 8 meses, cozinhando, lavando, cuidando da senhora jeitosa, até que o coração dela decidiu descansar numa manhã de domingo. Os sobrinhos venderam tudo e Isabela se viu novamente na estrada, com algumas moedas no bolso e a clareza dolorosa de que, no mundo não há lugar garantido para moça sozinha, e sem família. A fazenda de Joaquim aperce, e quase por acaso no final daquela tarde de agosto, e Isabela estava cansada, como se, os pés dondo dentro das botinas gastas. Viu a porteira de madeira, a casa grande de tapa pintada de branco, o curl com algumas vacas, as galen, ciscando no terreiro. Percha lugar próspero, organizado, o tipo de propriedade onde talvez precisassem de ajuda. Ela desceu da carroça do tropeiro, que lhe dera corona até ali, agrade, seu com amacino e camin, até a porteira, ensaiando mentalmente as palavras. Boa tarde, estou procurando trabalho, sei cozinhar, lavar, costurar. Mas as palavras moraram na garganta quando ela ouviu o coro. Eram 2 bebês correndo ao mesmo tempo, som agudo e desesperado que ecoava pela casa. Isabela conhecia aquele coro. Tin ha ajudado a mim em vários partos, tin
ha embalado muitos recém nascidos. Aquel era coro de fome, de fralda molhada, do abandono. Ela bat u palmas no port, ao e espero, o coração acelerando, sem saber bem porquer. Demoro alguns minutos até que a porta da casa se abrisse e o homem aparecesse. Joaquim era alto, de ombros largos moldados pelo trabalho na roça, tin, a cabelos escuros bagunçados e uma express, ao que misturava exhaust, ao com algo parecido com vergonha, nos braços enrolados em panos de algodão, ao já amarelados pelo uso estavam dois bebezin, os que se debaixam e baravam como se o mundo estivesse acabando. Boa tarde, disse Isabella, a voz firme, apesar do nervosismo. Desculpe incomodar, e eu só queria pedir pouco de água, se o sen, puder. Joaquim desceu os degraus da varanda, cambaleando pouco, claramente sem coordenação, para segurar duas crianças ao mesmo tempo. Ele tinha, a olheiras profundas, a barba de vários dias sem fazer, a camisa com manchas de leite regurgitado. Água tem, responde, ele, a voz rouca de cansaço, mas eu não posso largar esses dois agora. Se a senhora quiser, tem o pot na cozinha. Pode entrar e servir. Isabella hesitou apenas segundo antes de abrir a porteira e entrar no terreiro. Aproximou-se dele e viu mal, os bebês. Eram gêmeos, menino e uma menina, pelo que percham as rupin, as diferentes. Não deviam ter mais que 4 ou 5 meses, os restin, os vermelhos de tanto corar, as mãos as cerradas em pun, os minúsculos. Eles ao com fome, perguntou Isabella, não conseguindo conter o instinto. Joaquim soltou suspiro longo, cansado. Estou com tudo, fome, fralda suja, manha, sei lá. E eu não entendo de criança, moça. Estou tentando, mas a voz de la fal, ele all, para o lado envergon, hado de admitir fraqueza diante de uma estranha. Isabella all, ao redor, a casa estava de pé, mas a desordem era visível mesmo de longe. Roupas penduradas de qualquer jeito no varal, o jardim precisando de capina, galen, subindo na varanda. Era a desordem de homem que estava segurando as pontas com dificuldade. O sen, está sozinho aqui? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Estou, responde, Joaquim, tentando balançar os bebês para acalmá-los, mas o movimento descoordenado só piorava a situação. Minha esposa, ela se foi logo depois que esses dois nasceram. Tem uns empregados que vêm de dia ajudar com o gado, mas para a casa, para as crianças, sou eu mesmo. Isabella sentiu algo se mover dentro do peito, uma mistura de complexo, ao reconhecimento. Ela sabia o que era precisar de ajuda e não ter ninguém. Sabia o que era se afagar sozinha, tentando dar conta de tudo. E ali estava homem claramente afagando-se em responsabilidades que ela não sabia como carregar. Sem pensar muito, ela estendeu os braços. Me deixa segurar uma delas. Joaquim all, para ela com surpresa, depois com algo parecido com alívio desesperado. Ele entregou a menina e Isabella a recebe. Eu com firmeza. Acomodando o corpinho, o pequeno contra o peito, agitando a cabeça no ombro, começou a balançar devagar, num movimento rítmico que tinha, gravado na memória deste, que ajudava a mim.
Cantaralu bake sin, ho uma cantiga antiga, uma daquelas que as mis do interior cantam a geraços. A menina, sentindo o toque firme e o ritmo certo, começo a se acalmar. Primeiro o coro diminuiu, depois viru corinho entrecortado, até que finalmente cessou e a criança, em cas do acabsin. No ombro de Isabella, com suspiro. Joquim ficu alhando, aquilo, como se estivesse vendo milagre. 4 meses, ele nunca tin. Ha conseguido fazer aquilo. Nunca tin. Ha visto os bebês se acalmarem tão rápido. Como a senhora fez isso, perguntou ele impressionado. Isabella sorriu de leve, ainda balançando. Criança sente quando a gente está nervoso. O sen, está tenso, cansado. Eles sentem e ficam piores. Precisa de cama e jeito certo de segurar. Ela para o menino nos braços dele, que continuava berrando. Essa está com fome. Quando foi a última vez que comerem, Joquim para o seio, tentando se lembrar. O que já era sinal de que tin, ha passado tempo demais, de manhã, achou, tente dar leite de vaca, diluído com água, mas eles cospam metade. Isabella franziu a testa. Leite de vaca puro e acute passado para beberes tão pequenos. Precisa ser bem diluído, morno e dado devagar com paciência. Ela camin, até a varanda, ainda embalando a menina, que agora dormia tranquila, contra seu ombro. Joquim a seguiu, o menino nos braços correndo pouco menos, como se sentes que agita tin, ha chegado. A cousin, era exatamente o que Isabella esperava. Bagunça organizada de homem vivendo sozinho, panelas sujas empilhadas, restos de comida na mesa, o fogão a lenha, com cinzas frias, mas tin, potencial, tin, estrutura. Isabella sentou-se numa cadeira, mantendo a menina no colo, e para Joquim, com aquela express, ao quemol hers práticas term quando avaliam uma situação e já sabem exatamente o que precisa ser feito, o sen, tem leite fresco, água limpa, pano limpo para a fralda. Joquim acenu que sim para as 3 perguntas, ainda de pé, balançando o menino meio sem jeito. Então vou preparar a alimentas, o deles enquanto o sen, acende o fogão. Depois vou trocar as fraldas e dar banho, o Niels. Estou precisando. Joquim fico parado, olhando para aquela mulher que tin. Apercido do nada e estava tomando conta da situação. Com uma naturalidade que ele não via há meses. Ele devia dizer não, devia agradecer e dispensar. Afinal, não conhecia aquela moça. Não sabia de onde vinha. Não podia simplesmente aceitar a ajuda de uma estranha. Mas o cansaço era tanto. A necessidade era tão grande e pela primeira vez 4 meses. Ele sentiu que talvez não precisasse carregar tudo sozinho. E eu não posso pagar. Disse ele de repente. A honestidade brusca de quem não sabe mentir. Não tem como contratar ninguém agora. O dinheiro está curto. Isabella para ele, para os bebês, para a casa que precisava de cuidado. Ela pensa na estrada que tem, pela frente, nas vilas onde talvez encontrasse trabalho, nas incertezas que a esperavam. E então para aquele homem, de olhos cansados, segurando beber, que finalmente tin, parado de correr, e sabe que aquele era o lugar onde precisava estar. Se o sen, me deixar ficar, e eu cuido de vocês, disse ela.
A voz clara e firme, sem pedir, sem implorar, apenas oferecendo. Now precisa pagar com dinheiro. Me detido comida e deixe eu ficar. Esses beberes precisam de mim, o sen. Precisa de ajuda e eu preciso do lar. A gente se ajuda. Joquem fico em silêncio, processando aquelas palavras. Era uma proposta, de simples demais, para ser verdade ou generosa, demais para ser real. Ele all, who para a moça, tentando ler nas faces de la alguém sinal de má intenção, mas tudo o que viu foi cansaço, honestidade e uma determinação, tranquila. A senhora nem sabe meu nome, disse ela testando, nem eu sei o da senhora. Isabella, responde, eu ela, e o seu Joquem. Eles ficaram assim, olhando para o outro, dois estran, os legados por nesses, idade e pelo coro de beberes, que finalmente tin, cessado. Está bem, disse Joquem finalmente, surpreendendo a si mesmo, pode ficar, mas acutso até eu me organizar melhor, até achar algo definitivo. Isabella sorriu de leve, sabendo que definitivo era uma palavra que a vida raramente cumpria. Está bem, concordo ela, e assim, sem contrato, sem testemunhas, sem grandes promessas, começo a história de Joquem e Isabella. Ela preparou o leite morno e diluído, alimentou os dois beberes com paciência, trocou as fraldas imundas, deu banho morno nos dois, usando a baixa grande da cozinha, cantarolando baixinho, enquanto lavava cada dobra da pele delicada. Joquem ficou observando, aprendendo, vendo como ela fazia parecer fácil o que para ele era impossível. Quando os beberes estavam limpos, alimentados e dormindo tranquilos em seus berços improvisados, Isabella all, who ao redor e suspirou. Amanhã eu arrumo essa cozinha, a diarito, disse ela, mas para si mesma. E preciso lavar essas roupas todas. E o jardim está precisando de capina. E amanhã, interrompe o Joquem, a voz mais suave. Hoje a senhora já fez demais. Deve estar cansada da viagem. Isabella all, who para ele e viu algo dif, rent no olhar, gratidão genuína. O quarto de hóspedes e acute ali nos fundos, continuou ele apontando. Não e acute grande coisa, mas tem cama limpa e janela. A senhora pode ficar lá. Isabella agrade-se com amacino e pegou sua mala. O quarto era simples mesmo, mas tin, uma cama de madeira com colche ao de palha, bao velho, uma janela que dava para o palmer. Era mais do que ela tin, a tido nos últimos meses. Ela se deitou vestida, exausta e ouviu os sons da noite, no campo. Grilos cantando, vento nas árvores, o unguido distante de uma vaca. E pela primeira vez em muito tempo, Isabella adormeceu, sentindo que talvez tivesse encontrado lugar onde pertencer. Na cozinha, Joquem preparou café ralo e sentou-se, mesa, olhando para os berços, onde os filhos dormiam tranquilos pela primeira vez em semanas. Ele pensou em Leonor, na esposa que tinha perdido tão cedo, e sentiu a dor familiar apertar o peito. Mas junto com a dor havia algo novo, alívio pequeno, a sensação de que talvez conseguisse sobreviver aquilo, de que talvez não estivesse tão sozinho quanto pensava. Ele não sabia ainda, mas aquela moça de vestido verde azulado que tinha aparecido pedindo água, ia mudar tudo,
e a ensinar seus filhos a sorrir, e a trazer ordem ao caos. E, mais importante, e a ensinar o próprio Joquim que o carece, ao tem uma capacidade estranha de se curar quando a gente menos espera. Mas isso, min, a gente, ainda estava por ver. Por enquanto, naquela primeira noite, havia apenas dois estranhos, sob o mesmo tito, unidos pela necessidade e pela esperança silenciosa de que talvez, o amanhã fosse pouco mais livre que hoje. O sol ainda não tinha nascido quando Isabela acordou naquela primeira manhã na fazenda. O corpo reclamava do cansaço da viagem, mas os ouvidos treinados captaram o som que conhecia bem. O corinho baixo do beber, acordando com fome. Ela se levantou, ajeitou o vestido amarrotado e caminhou, descalça até a cozinha. Joquim já estava lá tentando acender o fogão a lenha, com uma mão enquanto segurava o menino com a outra. O fogo não pegava, a fumaça subia, o beber corremangava e o homem tinha aquela express, ao de quem está lutando uma batalha perdida desde o começo. Isabela não disse nada, apenas pegou o beber dos braços dele com gentileza, fez gesto para que ela cuidasse do fogo e começou a embalar o pequeno Vicente enquanto caminhava pela cozinha. Era assim que ela tinha aprendido com a mim, menos palavras, mais ação. Joquim conseguiu acender o fogo na terceira tentativa e all, para trás. Isabela estava cantarolando baixinho, o menino já quase dormindo novamente contra seu ombro e ela mexia panelas com a mão livre, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ela sentiu algo estranho, no peito, uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão pela ajuda, culpa por precisar de lá. Bom dia, disse ela, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, responde, Isabela sem parar de balançar. Tem café da manhã, pronto o sen, costuma tomar so café mesmo. Joquim coçou a barba por fazer, meio sem graça. Geralmente acute so café e pedaço de pau de ontem quando tem. Isabela fez uma carta de desaprovação. Homem que trabalha na roça precisa comer direito. Tem farinha de milho, ovos, rapadura. Ele acenu que sim e ela suspirou aliviada. Então, hoje vai ter bro quentin, e ovos mexidos, o sen, vai trabalhar no campo. Preciso ver o gado, consertar acerca do pasto, norte que arrebentou com a chuva da semana passada. Então vá, eu cuido daqui. A facilidade com que ela assumiu o comando deveria incomodá-lo, mas não incomodou. Joquim tomou o café ralo, observou Isabela preparar a massa da broa, com movimentos seguros e decidiu confiar. Saiu para o campo quando o sol começava a dourar o horizonte e, pela primeira vez em meses, não levou os beberes amarrados nas costas em panos improvisados. Deixou-os com ela e foi trabalhar de verdade, sem precisar parar a cada coro, sem precisar correr para casa a todo momento. O trabalho fluiu diferente naquele dia. Joquim consertou a cerca, verificou as vacas, ordem, as que precisavam, conversou com os dois empregados que chegaram para ajudar com o plantio. Os homens estranharam a cernche dos beberes. Arrumou o babá, patrão. Perguntou-se Domingos, o mais velho. Arume ajuda, responde, Joquim,
sem dar detalhes. EOS homens now insisteram, pork no interior se aprende a respeitar o silencio alheio. Quando joquim volto para almoçar, a transfor, mas ao da casa o pego de surpresa. A cozinha estava limpa, organizada, tirando a comida de verdade. Isabella tin, preparado arroz, feijão, refogado de abóbora, carne seca, farinha torrada. A mesa estava posta com tolha, pratos, talheres nos lugares certos. Os bebês dormiam tranquilos nos berços que ela tin, arrestado para perto de janela, onde pagava brisa fresca da tarde, sent, disse ela, tirando o avental e servindo a comida. Joquim sentu meio sem jeito, now acostumado a ser servido. Quando provo a comida, sentiu nó na garganta. Estava temperada na medida certa, quentinha, feita com capricho. Era o tipo de comida que Leonor fazia, o tipo de comida que transforma uma casa em lar. Ele comiu silencio e Isabella respeito et silencio, servindo-se depois e comendo pé, encostada no balcão, como fazem as mulheres que ainda não se sentem donas do espaço. A comida está boa, disse Joquim finalmente, limpando o prato com farinha. Obrigado, de nada, responde, Isabella, e depois de uma pausa, que rupin, has de beber no bao da sala, sao dos gêmeos, Joquim assentiu a mandíbula tensionando, iram, minha esposa tin, feito antes de les nasceram, e now tive coragem de usar. Isabella mediu as palavras antes de falar, se o sen, deixar, lavo e visto neles, as rupas que ao usando estão muito cerradas. Ele fico quieto por longo momento, olhando para o prato vazio. Usar as rupas que Leonor tin, abordado com tanto amor percha traer a memória de lá, percha admitir que a vida continuava sem ela. Mas, ao mesmo tempo, negar isso aos filhos era negar eles o último presente que a mim tin, deixado, pode usar, disse ela baixinho, levantando-se da mesa, vou voltar para o campo, e saiu rápido, antes que Isabella pudesse ver a mas, ao no rosto de lá. Os dias foram passando naquele ritmo novo, uma rotina que se estabeleceu sem precisar de muitas palavras. Isabella acordava antes do sol, acendia o fogo, preparava café forte e comida farta, alimentava os bebês, trocava fraldas, dava banho, cantava cantigas enquanto fazia o serviço da casa. Joquim trabalhava no campo, voltava para refeiços, ver os filhos limpos e felizes e sentia o peso nos ombros ficando pouco mais leve a cada dia. Ele não falava muito, nunca foi homem de palavras fáceis, mas observava. Observava como Isabella conversava com os bebês enquanto trocava as fraldas, explicando cada gesto como se eles entendessem. Observa como ela cantava baixinho enquanto pendurava roupas no varal, melodias antigas ele não ouvia desde criança. Observava como ela arrumava a casa com cuidado, respeitando os objetos de Leonor, sem tentar apagar a presença de lá. No demo dia, acontece, algo que Joquim não esperava. Ele estava na varanda ajustando amarelo quando ouviu uma risada. Uma risada aguda, cristalina, de beber descobrindo alegria. Ele largou o curro e correu para dentro. Na sala, Isabella estava sentada. No caiu com as pernas cruzadas, Vicente, no colo. Ela fazia cartas engraçadas, escondia o rosto atrás das mãos e aperta de repente. E o menino ria. Ra com aquela gargalhada gostosa que bebês term. Ana, deitada numa manto ao lado, baixa as pernas, has no ar, tentando chamar atenção. Joquim ficou parado na porta,
o coração apertando do jeito diferente. Seus filhos estavam rindo. M4. Meses de vida, ele nunca tin, ouvido aquele som. Tin, ouvido coro, gemidos, resmungos, mas nunca riso. E ali estava, provocado por aquela moça, que tin, ha chegado há menos de 2 semanas e já conhecia seus filhos melhor que ele. Isabella percebeu a presença dele e parou meio sem graça. Desculpa, estava fazendo barulho demais. Não disse Joaquim, a voz sendo mais emocionada que pretendia. Não para eles estão felizes. Ela sorriu, sorriso pequeno, mas genuíno, e voltou a fazer cartas. Vicente riu de novo e disse, "Sa vezana também de uma risadinha." Joaquim sentiu, se na cadeira, balançou que tin, saído de Leonor e ficou ali apenas observando aquela cena que parecia tão simples, mas que representava tanta coisa. Vida voltando para dentro daquela casa, alegria, preenchendo os cantos que a tristeza tinha ocupado por tanto tempo. Ele não sabia dar nome ao que este